Al-Mufid, Book 1, page 22. The title, La. La. This is a light letter. Make sure you don't say it heavy. So don't say la, that's wrong. The correct pronunciation is La. 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 First line. La. Ka. Qa. La. Ka. Qa. Qa. La. Qa. Qa. La. Qa. Gha. Ka. Sa. Gha. Ka. Sa. Second line. Gha. Za. Za. Gha. Za. Za. La. Sa. Da. La. Sa. Da. Ta. Qa. La. Ta. Qa. La. Third line. La. Kha. Sa. La. Kha. Sa. Gha. La. Da. Gha. La. Da. Za. Ka. La. Za. Ka. La. Fourth line. Ba. La. Qa. Ba. La. Qa. A. Kha. Da. A. Kha. Da. Ta. Va. La. Ta. Va. La. Fifth line. Sa. La. Ta. Sa. La. Ta. Ba. Ta. Ka. Ba. Ta. Ka. Sa. Ta. Ka. Sa. Ta. Ka. And now we read the letters in alphabetical order, all with fatha on top. Notice the difference between heavy and light letters. A, ba, ta, fa, ja, ha, kha, da, va, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, va, a, gha, fa, qa, ka, la. Again. A, ba, ta, fa, ja, ha, kha, da, va, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, va, a, gha, fa, qa, ka, la. And now fast. A, ba, ta, fa, ja, ha, kha, da, va, ra, za, sa, sha, sa, da, ta, va, a, gha, fa, qa, ka, la.